Come on, people. Hi nga tlangela vanhu. Mama, what is your name? Mani n'wina mani vito ra n'wina? Mina Khensani Xikwambana wa ku huma ti-F. I'm Khensani Xikwambani from Giyani section F. What happened? Ku endleke yini? Mina hi 2014 na 2016 ni yile ni ya testiwa. Loko ni testiwa ni kumeka ni ri HIV positive. Between 2014 and 2015, I went to do HIV testing and the result come up reactive, which is HIV positive. Fayile ni nga yi khoma I fayile leyi nga humiki a xibedhlele. Hi leyi va nga ni testa hi yona. Ku na phepha leri humaka ka Lancet laha ku testiwaka kona ngati. Ri vuya ri ku positive. Ni twa ni nga swi tshembi. Ni suka ni ya ka doctor, ka special doctor. Leri ra le ka special doctor. Ni fika na kona ni testiwa. Yi vuya yi ku positive. The file that I'm holding here is the very same file that after the test they've opened for me in the hospital. Just because the result were positive, then I went to the special doctor and then the result again come up HIV positive. Kusuka kwalano ni tile kerekeni ni sungula ku khongela. Ni khongela hi minkarhi hinkwayo. Xin'wana lexi na ku vula xona loko papa va ku hi endla swo karhi a ni endla. A ni tshika hinkwaswo swa mina swa le kaya. Ni sacrifice ni ku ni la ku endla leswo karhi. And since I heard about this church, then I come here, I pray and pray. Also, the prophet was praying for me. So I'm just motivating you to do whatever the prophet told you to do. Xa vumbirhi, material lowu va wu xavisaka mina a ni wu tirhisa. Eku wu tirhiseni ka mina a ni sweka hi wona, ni hlamba hi wona. Loko ri pela na madyambu. So after the second test, how was the results? Andaku ka ku kamberiwa ka mbirhi ti result ti ri njhani? The results ti vuye ti ku negative. Then the result change and become non-reactive. Come on, somebody celebrate for Jesus. Miracle. Kuve na ku cincacinca hi ku ngati yi tshukile Oh, na yes. thayi yi tshukile Oh, yes. se swilo leswi swa nghenelela na nghenelelana se ku va na ku tshukelana Oh, yes. loko ku tshukelaniwa a ku cinca swin'wani ku tsutsuma swin'wani ngati yi sala yi basile hi ku lembe leri I lembe ra higher grace, higher anointing. Come on, somebody celebrate. You mean that you are totally healed. Now you are negative. Mi vula ku ri mi horisiwile sweswi a ka ha ri na nchumu. Hi swona. Ko va ku lexi ni nga xi teka laha xa ti-results leti nga sala xibedhlele a xi kotangi ku huma kahle. A xi vangi clear. So lexi nga foni mi lo foda. Ni lo yiva ni foto. A xi huma nkarhi. Leti I tiphilisi leti va ku nyikaka. U ti This is the very nwaku. same treatment that an HIV patient use it. You drink it once a day. And So, how did they tested you? How did they told you? Is a doctor told you? Va mi byerise ku yini? I dokodela a nga mi byela kumbe I khanselara a nga mi byela kumbe I mani? ni lo suka ni ya hi ku a ni ri munhu lowa ku tshama ni kha ni ti testa. Se loko yi ku 2014 ni yile ni ku a naya. A ni huma xikhongelweni xa n'hweti. Loko ni ya ni fika ni testiwa ni kuma ku ni positive. A ni tshikangi ku khongela. 2014. Ni yile mahlweni ni karhi ni khongerisa sweswi a ni kha ni khongerisa swona. Ku fikelela ni za ni tala kerekeni hi 2016. Ni sungula ku nghena laha. I volunteer myself just to get tested, and I was praying on other churches by that time. I was praying from 2014 up until now. But when I changed the church and come to crossover, that's where my life crossed over also, just because the result become HIV negative after the prayer from the Bobochani spanner himself, the man with a rat tie, a man who can change the bone to yellow bone, a man who can do kululu and kalala. Yes. Come on, somebody. So, now you are totally healed. Sweswiwani mi vula ku mi horisiwile ku hola holi. Hi swona. Has the doctor checked you?
Xana dokodela u mi kamberile? a va ni tekile ngati leyi ni nga ni ya yi cheka hi ti 15 ta n'hweti leyi. Also, the special doctor is collecting my blood. The very same doctor that I collected, the result come back HIV negative. Somebody rejoice. Can I see people who are ready for something today? Are you ready for something here? This anointing is very dangerous. Yes, Daddy. So, mungbutisile vulavula na n'wena. Ni va vutisile. Hiko ni rhanga u nghena ka nurse ka nurse a ku nyika ti results u tlhelela ka nurse se u ya ka doctor. U fanele a rhanga cheka ti results letiya before a ku endlela swilo hinkwaswo. Eish. She also asked the very same nurse that the very same HIV cancer tested here. If the result, the very same cancer, sure the result are negative. And the counselor confirmed that it's negative. Then she went to the other nurse who confirmed that the result are negative. And also she go to the special doctor who is specializing about the HIV, and the result was also negative. So just because there is a miracle here, Oh, your yes. miracle is coming Yes, to you. yes, today. yes. The miracle is coming Receive to your you. miracle, As long everyone. as you are looking for the miracle, you will go home with your miracle. Yes. You will go home with your big car. You will come back with the testimony. receive. You will come back with something new. Your husband is coming back. Say yeah. Major. Hey, hey, hey. What can you say, Mama, Minga ku yini mani? to the anointing of this place and the God of this place? Eka ntoto wa ndhawu leyi na xikwembu xa kereke leyi. Mina ni rhandza ku khensa ni chava ntoto wa papa a ku ri hava munhu loyi a ta ni kota handleni ka papa. I want to thank the God of this place and especially the God of our father, the Bobochani Spanner, loyi venge a nga tsandzeki nchumu. Oh, yes. I xipanere xin'we xo ringana mabawuti hinkwawo, xichucha leri nga rosa, lerintshwa, leri nga seleteriwa, xa pfukula ehansi ka misava, xa pfukula ehansi ka lwandle, xi endla munhu a va swin'wana, a suka ka ndzwana, a va munhu, a suka yes. ka donki, a va munhu, xi cinca xisiwana xi va rich. A ntoto wa Spanner Bobochani a wu tsandzeki. Oh, yes. So, okay, continue. Yana ni mahlweni. Xin'we How lexi- was your condition? Okay, how was your condition? Xiyimo xa n'wina a xi ri Like, njhani? I heard ku vanhu vo tala va mavabyi lama maletele manharhu a ni va swi vurisa swona va mhani va ri tiphayiphini. Yes, Daddy. Vanhu va lava vabyaka mavabyi ya maletere manharhu va na ti-problem i twa ngaku ya sirheni loko vanhu va hleka i twa ngaku va hleka yena vo n'wi vona. How was your condition? A mi titwa njhani eka xiyimo? a yi the situation tika that you were in? condition hi ku loko ni vona munhu ni vona a nyuka ni ti languta mina ni twa ni nga nyuki ni languta vanhu loko va kha va hleka ni twa ngaku va hleka mina ni swi vona loko ni karhi ni famba ku miri wa sungula ku cinca mara ni karhi ni tiyisela ni ku we hosi ni kotisa. I was having the very same stigma of myself just because when people were laughing, I thought they were laughing at me. They know my HIV status. When people are looking at me, I was feeling as they know what it's in my blood. So tell me here, Ni byeleni. let me say they come to a stage a man approach you. A mo n'wi byela ku bote pfala nomu wa wena na mavabyi ya maletere manharhu or a mo timiyelela. ni va byerile Vo tala mi va byela loko a ku heleli. ku te munhu wun'we When ni n'wi byela ni ku mina xiyimo xa mina a xa ha tshamisekangi leswi a nga ni hlamula swona u te ri i moya wu ta hundza. A mi rhandza. Come on, my somebody. approached me, I used to tell them the truth that I'm HIV positive. But it's only that one male counterpart that have come to me and asked for the love. And when I told him about my status, he just told me it's just a wind blowing, it will blow. a ni rhandza I mi And rhandzela he xiyimo loved me. xexiya. eh A ku swi ta hundza. And he eh said it will go away.
Baba van'wana va na rirhandzu, ne? Some other men got love, eh? So now you are totally healed. Se sweswi mi horisiwe ku hola. Hi swona. What can you say to these people who have a serial condition? Mi nga ku yini ka vanhu van'wana lava nga na swiyimo swo yelana na lexi a mi ri na xona? Mi nga karhali ku ta laha. Don't get Laha hi tired of kona coming here. xihlobyeni xa Bethesda. This is the place where we call Oh, yes. Celebrate somebody. The Major General. Loko mati ma pfindlusiwa. when the water Nghenani hi gets ku stirred, pfumela. have Mi faith, rivala hinkwaswo. forget about everything, Mo ku na mina ni ta huma ni and say, hlantswiwile. I will go out being white. Major General. Oh, yes. Hey, can I see people who are already here? Ni nga vona vanhu lava nga Yes. lukeka laha. You are totally healed and your body is changing now. Mi horisiwe ku hola na miri wa n'wina ha wu vona ku wa cinca wa hatima hi ku wu hlangane na swin'wana swa ku khumbiwa hi va sipaneripopochani. Oh, yes. A wu khumbiwi hi sipaneripopochani ku nga endleki nchumu. Oh, yes. A wu langusiwi hi sipaneripopochani ku nga endleki nchumu. Oh, A nga yes. endli sipaneripopochani kusuhi na wena ku nga endleki nchumu. Come on, Loko somebody. a boha thayi ro tshuka Oh, yes. swin'wana swa matimba swa endleka. Oh, Loko yes. wena tlhelo wa famba. Oh, yes. Somebody rejoice. Look, Vonani, look here, people. a hi voneni lavana. Because the doctor says, Hi ku madokodela mi tirhi. mavabyi ya maletele manharhu a ma horisiwi. You can't heal HIV positive person. Is in. A hi swona. Hi swona, mama. Hi swona. And when they give you a counseling before they test you, Loko va ku lulamisela emiehleketweni va nge se za va ku kambela. They say just take it simple. very amukela, accept. Just accept your status. Phela loko wena va ku nyika cancer HIV yi va yi ri mahlweni ka wena se manese yo tala va trainiwe ku loko a ku byela ku accept the moment yi amukela ku wa vabya ya ku nghena. Hi nkarhi lowu wena u nge himpela hi What swona. you accept it enters you. Leswi I swi amukelaku swi vhela swi nghena ka wena. Reason va ku amukela makwerhu vo chakula manese na madoto a yi se ku nghena ya ha ri michinini amukela makwerhu. I don't know people you are They are here. just preparing you that the HIV is not in your blood yet, but it's on the So machine. ni kombela van'wana i nga amukeli vusiwana bya wena. God want to Don't change you. accept your yes. poverty. I nga amukeli swikweleti. God want to change you. Don't accept creditors just I because nga amukeli xiyimo xexo. God want to change you. don't accept the situation. Are you here, people of God? Yes, Ma yi vona xihundla xa kona? Do you see the secret here? A ni hi na manese kwala. Can you go there, mama? Mingela man. How is the counseling? Go there. Yi For, njhani counseling? because la manese va nga va dyondzisiwa ku swona la ku rhetiwaku kona hi laha ka ku va dyondzisa vanhu ku amukela makwerhu, amukela u phorha Just tiphilisi, accept my brother. amukela u phorha tiphilisi makwerhu u ta hanya, amukela. What you accept, it will consume you. Leswi amukelaka swi ta ku minta na wena. Se i fane ala loko ri n'wana xo mi ku a ni vabyi byela na doctor ku tekani maphepha ya n'wina a ni vabyi. Oh, You yes. must decline and say, "Ah, this HIV is not for me." Loko munhu a testiwa ka ku lava tirhaka leswiya swa swihlangi maternity. Mama, what happened about this condition? Ku endleka yini ka Kumbe xiyimo xo pfuna tani? ku yimela Department of Health. Loko munhu a fika swo tala hi rhanga hi languta hi ku i na ti-sign and symptoms ene swa endleka ti-sign leyi to vona hi mina ni ri se ivi hi khansela munhu ivi hi twanana ku ha testana ivi va pfumela ku ha testana mara a ni va kombi Oh, loko munhu a nga fosteriwi ku testiwa. hayi wa ala i ku a ni swi lavi Okay. se ivi loko hi twananile mina na n'wina mina hi mina ni nga ta mi cheka ngati ivi ku rhanga mina ni languta ti-result ivi se ni vuya ka n'wina a mi pfumeleriwi ku hi languta xikan'we mina na n'wina hi ku kandleka swin'wanyani i kuma ku se madinayala kwalaya se ivi se ni hlamusela manjheni hikho se munhu loyi a nga n'wi khansela ni nga ta vulavula hi leswiya swa ku amukelani i xiyimo xi ta hundza loko Oh, amukela xiyimo xi ta What hundza makwerhu.
What she was saying is that they first do the pre-test counseling. This is the counseling that they do before they do the testing. Then after doing it, then they take your blood and put it in the sample. So when the result comes out, it's the only counselor who sees the result first. So when you see that the results are negative or positive, then you do the another counseling which is called post-counseling. Hey, Oselomi we are makweru amkela stalung. Ah, i ta ku yini boheka ku vula sweswo a ni van'wanyani hi nkarhi walowo van'wani wa kuma ku mi vambirhi a ni ri Ah. un'wanyani wa ku tlimba ku ta yena ti-result a hi tona Okay. meanwhile a ni humelangi ne le handle ni swi ndlele kwalaya se that is why nkarhi wo tala loko munhu i rhanga a khanseriwa before ni vutisa ku loko swo huma swi te tani i nga swi ndlisa ku yini se ivi a hlamusela ku ha mina ni nga swi kota ku byela munhu un'wanyana a ku ni nge byeli na wun'we ene himpela a swi fosteriwi ku i fane a byela munhu wo karhi if swi vula ku i ta tshama na swona yena n'winyi wa swona a ri wexe. Everybody is just volunteering to do the HIV testing. After the testing, it's not a must to disclose your status. That's why it's between the counselor and the client who have been tested. It's end up there. Se ende phela xilo lexi xi inga xi byeleki munhu un'wana lava nga relevant xakudya i ta kuma se a wa ha dyiwi hi mavabyi i dyiwa hi mbitsi. Se swi kahle ku landza tiprofeti tlhelo ni kombela mi nga byeli munhu. Elo u byela vanhu va rhongo va ta famba va hangalasa. Is it? Ku na swilo swin'wana u kuma ku swakudya mara you need to go to the relevant people. U fanele ku ya ka vanhu Okay. lava u fanele ku ya ka Tshamani vona. hansi mama. What can you say your last words mama? Mi nga ku yini ro hetelela man? Eka n'wina hinkwenu ni rhandza ku khensa ni khensa xikwembu xa papa a xi tsandzeki tanihi risimu leri va ri yimbelelaka va ku mudzima a nga baleriwi nga chitwa impela a nga tsandzeki Yehovha. Ah, come on, people I of want to God. thank the God, Jesus. the God of my father, the God who never failed, and I believe He will never also fail you. Ni vone matimba laha crossover. I also saw the power in this church. Ni vone ku hluleriwa. I saw myself just having defeating something here. Can we stand up, people of God, and celebrate? What kind of anointing is this? What kind of anointing is this? Somebody, if you are sick, receive your healing wherever. I receive. Are you ready, somebody in the house? Yes, Are you ready? Are you ready? Are you ready? It is done. Let's celebrate for Jesus. Somebody. Can we stand up here, people of God? The miracle singita of healing HIV. ra ku horisiwa ka HIV Ritlana lava ti miracle amaroka miracle polo a nchumu leswi mi nga ri swi vona. tlula ra timiracle ta timovha ta Because tiamarova na ti-pole. HIV can consume and kill you very fast. hikuva HIV yi nga ku mita yi tlhela yi ku dlaya hi ku hatlisa. Loko i ya masirheni lama nga tala ya vangiwe ngopfu hi HIV and AIDS. When you go to where they are burying people, there's a lot of people who So die if about there is HIV. a church and a prophet who can demonstrate healing, Loko ku ri na kereke na Come on, profita people. loyi a nga I kotaka ku don't see horisa people here, a ni somebody. voni vanhu laha. Jesus. Hi ngo lo tsana kumbe na wo vabya ni We vona look so ku se- sad. Are you ill also? ni vona ku tsana wo vabya na wena. People are so sad. Amen. Are we ready, people of Hi God? lunghekile vanhu va Xikwembu. Yes. Let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate. So, Vonani. this is a miracle of the season. Leri i singita ra nguva. Oh, yes. Lava nga kuma mimovha ku horisiwa, hey, a swi le hansi. That But is the this small one is very big. Kambe leriwani i singita lerikulu. Oh, yes. Hi kuma Dr. Mary a yi horisiwi HIV. And the doctor said that you A can't ni heal na kuma HIV. swi tivi. And we also know it. Am I wrong?
kumbe a hi swona But look, our God, there's nothing impossible with him. kambe voneni xikwembu xa hina ku hava leswi xi tsandzaka Are we ready, people of hi God? lunghekile vanhu va xikwembu I say nothing impossible with ni ri ku God. hava lexi xikwembu xi nga tsandzekaka Tell people with HIV to come here in these 14 big Sundays. I am. byelani vanhu va nga na HIV ka misota leya 10 munhu leyikulu va ta People kwa of sugar diabetes, vanhu lava nga cancer, na vuvabyi bya chukele cancer tuberculosis, va nga na Ebola, TB ni va nga na Ebola whatever grave disease, mavabyi man'wana na man'wana every chronic dread disease, mavabyi lama va nge a ma the God horisiwi of this church is going to heal you. xikwembu xa kereke lexi ta mi Are you horisa ready, somebody? in lunghekile there? un'wanyana If you are ready, say yeah, 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 ya yeah. ya 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 Are we ready? Are we ready? Are we lunghekile ready? hi lunghekile Yes, Daddy. So go everywhere and talk about this testimony on your Facebook. fambani kun'wana na kun'wanyana mi ya vulavula hi vumbhoni lebyi hambi ku ri ka Facebook It's a testimony of the season. i vumbhoni bya nguva ministry leyi na rona ri yelana na And healing and wa tsemakanya u horisiwa prophetic. u profeti We specialize this too much on healing, prophecies, and breakthrough. hi endla ngopfu kwalaho ka ku horisa na ku profeta na ku boxeketisa vanhu Because crossover means breakthrough. Kwalaho ka lwandle ro tshuka i ta tsemakanya hi prophesy ku yona. swi vula ku boxeketa Are you ready in the house? mi lunghekile endlwini So is the time i nkarhi wa ku ri mi tshemba swilo leswi Xikwembu xi mi nyikaka swona. to believe whatever God have given to you And many people, the witches are no longer attacking them. ku na vanhu vo tala va loyi a va ha va hlaseli But it's a demonic system since you were born. kambe i maendlelo ya madimoni kusukela loko a velekiwile They presented you on the altar of a certain songoma. va ku nyikele agandzeleni ra n'anga yin'wana You become a wife of a something or a husband of a something. i va nsati wa xilo xin'wana kumbe wa n'anga liya kumbe wa un'wana va nga n'wi dlaya kwala Either kaya not in this kind of shape. kambe xi nga ri kona ka ka xivumbeko xa muhlovo wo Some tala of you here, van'wani va hina kwala hanwa iye ngangeni hi 1989. your aunt went somewhere to the witch doctor in 1989 Aya fumba 15,000 ku we inga teku na namuntlha wa ha ri ku to struggle. put in 15,000 just for you not to get married So that demonic covenant, se ntwanano liya ya na madimoni it brings a yoke upon your life. ri tisa joko evuton'wini bya wena A yoke is a burden. e joko i ndhwalo When they are riding the donkeys, loko va karhi va chayela tidonki they put a yoke. va vekela joko A yoke is a heavy load. e joko i ndhwalo lowu tikaka swinene Tsanda un'wana wu kulukumba ngopfu. So there are demonic yokes. ku na mindhwalo ya madimoni Majoko, yokes. ku na majoko ya madimoni So what you're going through, it's a yoke. leswi i taka hi le ka swona i majoko I don't know, am I talking to the relevant a ni tivi people? ku ri ni vulavula na vanhu va kahle What is going to happen kuya tshoveka xitulu today? I don't know. leswi yaku ku humeleleni Because going to ni break. twahani won'wana a ku na famba xipaneri i nga ni dlayi. I don't know I people see here. someone saying I'm going don't kill me So God here, xikwembu la He said, I want to do a new covenant with Israel. xikwembu xi ku ni lava ku endla ntwanano wuntshwa na israyele Meaning that there are many demonic covenants that happen to many people here. leswi vulaka ku ku na mitwanano yo karhi na madimoni yi humelelaka ka vanhu vo There are tala demonic covenants that is operating in many people here ku na already. mitwanano ya madimoni yi tirhaka ka vanhu vo tala Some of you here, you don't know. van'wani va hina a hi swi tivi kwa Someone went in the Sangoma wun'wanyani i ye n'angeni and make a covenant with a a fika snake a endla ntwanano na n'anga and liya paid a 35,000 hakela 35,000 so that you struggle about getting a job. leswaku i ta kayakaya loko laha But ntirho today that yoke is coming out of your life. namuntlha joko leriya ra I don't know what happened. I don't know. endleka yini The devil is a liar. i muhembi It's your service here. i nkondzo Are ya you wena ready? Somebody here in the house. na
someone who is ready here. Na un'wana a nga lungheka la. So, someone here, Un'wana kwala. are you hearing me? Mi le ku ni tweni? Someone of you here, Van'wana va hina kwala. someone went somewhere Un'wana i ya kun'wana. and sold you out to the certain A Sodom. fika a ku xavisa ka nyamisoro un'wana. Vanhu lava nga laha ingaku va na hozana, I don't know. Preach to thee. Likhobrahanusa la brahana koto. Oh, yes. Leswi nga humelela vasesi wa wena swa tshoviwa What this. happened to your sister is getting broken. Are you hearing what I'm Mina saying? swi tweni leswi Oh, swi yes. vulaka. Are you hearing what I'm saying Ma swi here? twa leswi Oh, vulaka. yes. So God, Xikwembu He says, sit down, sit down, sit down, xi ri sit down, sit down. a hi tshamiseni. He said, I want to do a new covenant Xi ri ni lava ku endla ntwanano wuntshwa with Israel. na Israyele. And God still is saying, I want to do a new covenant. Naswona Xikwembu xi ri With lava ku endla you. ntwanano wuntshwa na A wena. covenant of breakthrough with you. Ntwanano wa A moxa na covenant of wena. healing with you. Ntwanano wa horisiwa na wena. Yeah, come on, people of God. A covenant. Okay, sit down, sit down, sit down. Sit down. Covenant Ntwanano is something that is unchangeable. i xilo xin'wana lexi nga cincekeku. Some of you here, Van'wana va hina kwala. we have got the demonic rings unaware. Hi na tirimoni ta madimoni hi nga ti tiveki. The ring. Tiringi hi nga ti tiveki. You are not married, you don't know the secret. A mi tekiwanga mi xi tivi xihundla. Mara namuntlha ni twa nyoka yi ku na hambana na yena But Susan. today I'm hearing the snake that I'm going out from this. Ni hambana na yena Joyce. Come I'm on. getting out of choice. I don't know, am I talking to somebody? Tivi ku ri ni vulavula na un'wana. Kwala va nga ku yela kona n'anga liya ya famba today. Wherever they went, that which is going. So I see many people here, Ni vona vanhu vo tala la. they are yokes Ku na majoko are upon you. me le henhla ka n'wina. You don't see by your physical. Sit down, sit A down. ma voni matihlo ya nyama. These yokes you don't see by your physical Majoko lama eyes. a ma voni matihlo ya nyama. Ku hlupheka ka wena ku komba ntsandza wa ximoya lowu va nga ku beburisa ha Your wena. suffering is showing that the joke Swilo leswi mi nga beburiwa swa tshoveleri ayaya. Ni ri leswi nga beburiwa swa tshoviwa today. I receive. Can I see someone who is ready? un'wana a nga Are lungheka. you hearing what I'm saying Ma swi here? twa leswi swi vulaka la. So a covenant, Ntwanano. sit down. A hi tshamiseni. A covenant, Ntwanano. covenant. Ntwanano. Ni kombela ku i va na disorder namuntlha ku ya va na disorder service. Yin'wana tintokolo chilata ku ma ti phohlaphohla yo listen. Mi ta swi vona. So a covenant Ntwanano. is an agreement signated down. I ntwanano lowu nga endliwa hi ku tsariwa ehansi ku sayiniwa. Swi nga endla nga sayinangi hi maphepha lama ya matihlo ya nyamara hahani wo we i ku sayinerile ka n'anga ya le Mozambique. Kokwani wo we va ku sayinerile ka n'anga ya le Zimbabwe. Can I talk to someone here? Nga vulavula na un'wana la. Sit down. A hi tshamiseni. So how can you demolish Xana hi nga wu fayelela njhani? the demonic covenant? E ntwanano wa madimoni. Van'wana a vo hlupheka hi ku hlupheka ku lo ndliwa ntwanano wa vusiwana. Loko i tholiwa laha va sungula ku hlongola wena. Interpret. When you I'm are hearing what I'm employed, saying. the first person to be fired it's you. Van'wana u endliwe ntwanano loko i ya vukatini wo fanele hlongoriwa i ya ka byin'wana wa hlongoriwa. But after today's service. Someone when you marry yeah, yet yeah. just fire, but after the service of today. Van'wana ku endliwe ntwanano na nyoka baba ku i ta find a driver ngami xibebe. I want to destroy that. Ni lava ku hlasela namuntlha. Yeah.